ఇప్పుడు నేను మీకు సో ఓన్వా ఎల్ఈడి టీవీ అన్బాక్సింగ్ చూపిస్తాను. సో మనం రీసెంట్గా తీసుకున్నాం. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసరికి 15,000 పడింది. సో అది గురించి మొత్తం మీకు నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ఇది చూడండి, ఇది సరికి ఓన్వా ఎల్ఈడి టీవీ. ఇది ఫ్రేమ్లెస్ స్మార్ట్ టీవీ. ఇది టీవీ గడియాలు చూపిస్తాను. దీంట్లో మనకి అల్ట్రా హెచ్డి ఇది స్మార్ట్ టీవీ. సో దీంట్లో మనకి అంటే మొబైల్ ఎలాగైతే యాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అలాగే దీంట్లో కూడా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క యాప్ కూడా వచ్చింది మనకి, యూట్యూబ్, అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్, సో ఎవ్రీ యాప్ ప్రతిదీ కూడాను. దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి 15,000 రూపాయలు పడింది. సో విజయవాడ ఎన్టీఆర్ సర్కిల్లో షాప్లో తీసుకున్నాం. పర్వాలేదు. వారంటీ వచ్చేసరికి 1 year వారంటీ ఉంది దీనికి. ఇదే కదండి, స్టాంప్స్ ఉంటాయి మామూలుగా. కొంచెం చూడండి, ఇలా యాప్స్ ఉంటాయి మనకి ఇవి. సో వీటి ద్వారా మనం యాప్స్లోకి వెళ్ళి చూడండి, ఇట్లా ఈ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి మనకి. తర్వాత ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది, హాట్స్టార్, సో ఎవ్రీ ఛానల్ కూడా. తర్వాత ఏమైనా కొత్తగా యాప్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో దీంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఎలాంటి కొత్త యాప్ అయినా కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చే ఉంటారు వాళ్ళు, లేకపోతే కొత్తవి కావాలంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వస్తలేదు కదా మనకి. బ్యాక్ వస్తే సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వెళ్దాం. పిక్చర్ క్వాలిటీ కూడా నైస్ క్వాలిటీ. సో అలాగే ఈ టీవీ వచ్చేసరికి మనకి అమెజాన్, చూడండి ఇక్కడ, సో అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా దొరుకుతుంది. దీంట్లో నెట్ఫ్లిక్స్, ఎవ్రీ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో 15,000లోనే 32 inches టీవీ. ఇది ఓన్వా ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ వచ్చేసరికి ఇది హాంకాంగ్ దేశంలో అక్కడ నుంచి తయారయ్యి వచ్చాయి. హాంకాంగ్ దేశానికి సంబంధించినవి ఇవి.